ডেইলি ইউজ ইংলিশ সেন্টেন্সেস ফর কিডস। আমি বাচ্চাদের জন্য কিছু ইংলিশ সেন্টেন্সেস বলছি। ডেইলি ইউজ ইংলিশ সেন্টেন্সেস ফর কিডস। তোমরা সবাই মন দিয়ে, বাচ্চারা সবাই মন দিয়ে শোনো এবং লিখে রেখে দাও। তোমরা সবাই কিন্তু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা কিন্তু দিয়ে দাও। গেট আপ, ব্রাশ ইউর টিথ, ইট ব্রেকফাস্ট, টেক এ শাওয়ার, ডু দ্য হোমওয়ার্ক, go to bed, have lunch, go to school, have dinner, wash your mouth, look here, look at me, I look carefully, do it carefully, write neatly, don't dirty the page, while writing, write clearly, don't use the eraser again and again, hold the pencil properly. Get up, brush your teeth, eat breakfast, take a shower, bring my umbrella, do the homework, go to bed, have lunch, go to school, have dinner, wash your mouth, wash your hand, wash your face, look here, watch the TV, look at the sun, look at the moon, look at me, I look carefully, do it carefully, write neatly, don't dirty the page while writing, write clearly, don't use the eraser again and again, hold the pencil properly, hold the pen properly. Hi, how are you? I am fine. Where are you from? Do you like to play game? Do you like to play game? I play with you. Can I play with you? Give me razor, give me sharpener, bring my book, take your umbrella, take your book. Get ready, get up ready, get up ready for market. Open your clothes, put on your dress, keep your shoes outside. Let's to go with me, go to sleep. এইগুলো সব বাচ্চাদের জন্যে। আরও বলছি।